क्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुम्। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक् यमयुङ्क्तवेदितुम्। यमयुङ्क्तवेदितुम्। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुम्। सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। सवर्णिलिङ्गीं विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। सवर्णिलिङ्गीं विदितः सवर्णिलिङ्गी सवर् सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्तः यं 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 युङ्क्तः यम् अयुङ्क्त। यम् अयुङ्क्त वेदितुं सः वर्णिलिङ्गी विदि विदितः स- 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 समाययौ is one word. समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वने वनेचरः। वनेचरः। हम्म। आम्, अयुङ्क्त अयुङ्क्त समाययौ। समाययौ अयुङ्क्त अयुङ्क्त नाम नियोजनम् अकरोत्। நியோஜனம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆகுது. அப்பாயிண்டட். आम्, किं कर्तुम् अयुङ्क्त? किं कर्तुम् अयुङ्क्त वृत्तिं कर्तुम् वेदितुं कां वेदितुम् कां वेदितुं यं वृत्तिं वृत्तिम् वृत्तिं वृत्तिं वेदितुम् अयुङ्क्त। कासु वृत्तिम्? कासु वृत्तिं प्रजासु वृत्तिं कीदृशीं वृत्तिम्? कीदृशीं पालिनीं कस्य? वृत्तिं तस्य अधिपस्य हम्म, क- क- कस्य अधिपस्य हम्म, श्रियः हम्म। अधिपस्य न न न न कुरूणामधिपस्य केषामधिपस्य कुरूणाम् कुरूणाम् अधिपस्य कस्याः पालिनीं श्रियः पालिनीम्। श्रियः पालिनी तर्हि कुरूणामधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासवृत्तिं वेदितुं यम् अयुङ्क्त। ಒನ್ನೂರ ಸಾಂಗ್ कुरूणाम् अधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम् अयुङ्क्त. ओके, one sentence is done. समाययौ. समाययौ नाम आगतवान् इत्यर्थः. कः? कः सः आगत सः समाययो कथं भूतः सः विदितः सः आम्, आम्,
वर्णिलिङ्गी वनेचरः। वर्णिलिङ्गी वनेचरः हम्म युधिष्ठिरं हम्म द्वैतवने समा हम्म तावत्। तर्हि सः वर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। सः वर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। हम्म। फुल् अन्वयम् श्रियः न न कुरूणामधिपस्य कुरुणामधिपस्य श्रियः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यं युङ्क्त सः अयुङ्क्त यम् अयुङ्क्त। यम् अयुङ्क्त हम्म सः वर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः सन् हम्म द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। हम्म so this is Kirātārjunīya Kavya. So this is also considered to be the one of the five mahākāvyas. We have Pancha mahākāvya, right? So among those five, this is one, Kirātārjuna. Raghuvamsham is one, and this is also one of them. And the author of this mahākāvya is Bhāravi. So we have this saying, Upama Kalidasasya Bhāraver Arthagauravam Dandinaf Padalalityam Maghe Santi Trayo Gunaha. So the Kalidasa's works, what is the greatness is Upama. And Bhāravehe Arthagauravam. So the work of Bhāravi is known for the Artha Gaurava. The meaning is so dense in nature. Dandinaha Padalalityam. So Dandi has written Dashmamardatam. It's full of playing with words. Maghe Santi Trayogunaha. Magha Kavi has written Shishupalabudha, in which all three are great. Upama, Arthagauravam, and Padalalityam. All three will be there in Magha's Kavya, is what is said. Okay, keeping that aside, this is Kirātārjunīyam, where the story starts with the Mahābhārata's Vanaparva, wherein all the Pandavas are in the Dvaitavana. Okay, Dvaitavana is the name, Dandaka, the name of the Aranya itself is Dvaitavana. Okay. So where so he has to know, as he is in exile, Dharmaraja has to know how Duryodhana is actually doing this governance. I mean, how is he administering the kingdom? He need to know. So therefore, he sent one of his spies to know what he's doing. So, Kurunam Adhipasya. So, Kuru is what? Kuru Desha, right? So, who live in Kuru Desha are also called Kuru, are also called as Kurus. So, Kurunam Adhipasya. So, the king of the Kuru Praja. That is the Duryodhana. Duryodhanasya Shriyaha Palinim. Shriyaha means what? Rajya Lakshmi. Rajya Lakshmiyaha Palinim. Palana Sambadham. So Palanam is what? Governance. So to know his activities regarding governance is what is that will mean. Okay. Shriyaha Palinim Prajasu Vrittim. And not only that, Palinim Prajasu Vrittim. How is he actually behaving with the Praja, the population? Prajasu Vrittim Veditum. So what is actually Rajyam? Rajyam is nothing but the duties of a king can also be called as Rajyam. Okay. So essentially he wants to know how he is administering. Right? Prajasu Vrittim Veditum Nama Jnatum, to know. Yam Ayunkta, whom that he had actually appointed. Yam Ayunkta Saha. So that person, how is he? He is Varnilingi. So Varanaha Asya Asti iti Varni. So what is a Varni? Who is a Varni? Varni means a Brahmachari. What are the lingas of a Brahmachari? Linga is what? The signs of Brahmachari. Right?
That will be the lingam. That can be called as lingam. What are the signs for a brahmachari? To have a palasha danda, okay? To have a bhiksha patra, okay? So all these are the signs, I mean the veshabhusha of brahmacharis, right? So brahmacharis are called as varni. So what is varna? Varnaha asya asti iti varni. So what is varna? Varna here means prashasti. What is prashasti? Is ashtavidha maithuna abhavaha. So 8 kinds of maithunam. Maithunam is what? Maithunam means intercourse. So there are 8 types of intercourses that can happen. So if you are not having, so essentially what is a brahmachari who abstains from intercourse is one of the meanings of brahmachari means. So what are the 8 kinds of intercourses? Huh? What are they? They are Smaranam, Kirtanam, Kelihi, Prekshanam, Guhyabhashanam, Sankalpaha, Adhyavasayascha, Kriya Nirvrittirevacha. Etan Maithunam Ashtangam Pravadanti Manishinaha. Viparitam Brahmacharyam Etadev Ashtalakshanam. So what is the difference between Brahmacharyam and Maithunam? Is this. So Maithuna, like Ashtanga Yoga, you have an Ashtanga Maithuna. So there are 8 limbs, essentially constituents. What are their? Smaranam, that is recollection. Kirtanam, that is to praise. Kelihi, playing. Okay. Prekshanam, that is seeing. Okay. And Guhya Bhashanam, speaking secretly. Sankalpaha, doing a sankalpa of the intercourse. Adhyavasayaha, that is Adhyavasaya is what? Nishchaya. You have a sankalpa, then you are firm that you have to do it, and then kriya nirvritti revacha, then you perform. So these are the 8 types of ashtangas of maithunam. Tad viparitam brahmacharyam. Okay. So if you don't do any one of these things, then that means you are actually in brahmacharya. So this is what is called as prashasti or varna here. The word varna means these kinds of 8 maithuna abhava. The abhava of these 8 maithunas. So who is a varni? Who is having a varna is called as a varni. So therefore he is a brahmachari essentially. Okay. Lingi, that means who has these signs of a brahmachari is called varnilingi. So actually this spy is in the form of a brahmachari. Actually he is not a brahmachari. Then who is he? Vanecharaha. Saha varnilingi vanecharaha. So actually he is what? He is a vanechara. So he is a vanavasi. Okay. So we have this in Artha Shastra and other texts we know that how a spy should be. Spy cannot, so they will have different what you call attires to have, because so like a sannyasi, like a bhikshuka, so where no one will object their presence or entrance. So those will be those characters have to be chosen and they have to dress themselves like that. So therefore Vanechara has dressed himself as a brahmachari and he went to the Kurudesha and has seen how Duryodhana is governing, and he came back. Viditaha san. Kam viditaha prajasu vrittim viditaha san. So for which job that he was actually appointed, he performed those duties and he came back. So he knew what and how is Duryodhana actually what you call administering, and he came back. Viditaha san Dvaitavane Yudhishtiram Samayo. He came to Dvaitavana and he reached Yudhishthira. Yudhishthira is what? Yudhishthira is Dharmaraja. He reached Viditahana, having known. Viditaha, having known. Viditaha san Dvaitavane Yudhishtiram Samayo. So he came back and he came to Yudhishthira in Dvaitavana. Okay. Ayunktana and Ayunkta is Niyojitavan. That is, he was appointed. appointed. Shriyaha,
ईकारान्त स्त्रीलिंग श्री शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कुरूणाम् ऊकारान्त पुंलिंग कुरु उकारान्त शब्द उकारान्त पुल्लिङ्ग उकारान्त पुंलिंग कुरु शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अधिपस्य अकारान्त पुंलिंग अधिप शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं पालिनीम् ईकारान्त स्त्रीलिंग पालिनी शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं प्रजासु आकारान्त स्त्रीलिंग प्रजा शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वृत्तिम् इकारान्त ईकारान्त स्त्रीलिंग वृत्ति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं यम् दकारान्त पुंलिंग यत् शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अयुङ्क्त आङ् इत्युपसर्गपूर्व अयुङ्क्त इस् युज धातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं युज धातोः लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं रूपं वेदितुं तुमुन् प्रत्यान् तुमुन् अव्ययपदं सः दकारान्त पुंलिंग तच्छब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वर्णिलिङ्गी ईकारान्त पुंलिंग नो 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 स्त्रीलिंग नकारान्तः नकारान्त पुंलिंग वर्णिलिङ्गिन् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विदितः अकारान्त पुंलिंग विदित शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं समाययौ सम् आङ् इत्युपसर्गद्वयपूर्वक इण् धातोः इन् धातोः इण् गतौ इन् लिटि गतौ लिटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तम् लिटि प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं रूपं युधिष्ठिरम् अकारान्त पुंलिंग युधिष्ठिर शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं द्वैतवने अकारान्त नपुंसकलिंग द्वैतवने शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वनेचरः अकारान्त पुंलिंग वनेचर शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् वर्णः अस्य अस्ति इति वर्णी वर्णिनः लिङ्गम् अस्य अस्ति इति वर्णिलिङ्गी द्वैतमिति वनं द्वैतवनम् रिसैट् दि श्लोक क्रियः करुणामधिपस्य क्रियः कुरुणामधिपस्य पालिनी प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः